Hare Krishna, this morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 4, entitled The Atrocities of King Kamsa, text number 36. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 4, которая называется «Злодеяния царя Камсы», текст 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. King Shmena Shudhe Vibhudhe King Shema Shudhe Vibhudhe Asham Yoga Vigatanahi Asham Yoga Vigatanahi Raho Justa Kim Harina Raho Justa Kim Harina Shambhuna Vanokashan Shambhuna Vanokashan King Indranalpa Viryena Kim Indranalpa Viryena Brahmana Vatapasyata Brahmana Vatapasyata King Shema Shurhir Vibhudhe Asam Yoga Vikatane Raho Justakim Harina Shambhunava Vanokasham King Indra Apalla Viryena Brahmana Vatapasyatam King Shema Shudhir Buddhir Asam Yoga Vikhatanai Raho Justa Kim Harina Shambhunana Vanukasha Kim Indranalpa Viryena Brahmana Vatapasyata. Translation: the demigods boast uselessly while away from the battlefield. Only where there is no fighting can they show their prowess. Therefore, from such demigods we have nothing to fear. As for Lord Vishnu, he is in seclusion in the core of the hearts of the yogis. As for Lord Shiva, he has gone to the forest. And as for Lord Brahma, he is always engaged in austerities and meditation. The other demigods, headed by Indra, are devoid of prowess. Therefore, you have nothing to fear. Перевод стиха. Вдали от поля битвы полубоги попусту бахвалятся, и геройство кончается там, где начинается сражение. Так что нам нечего бояться полубогов. Господь Вишну уединился в сердцах йогов. Что касается Господа Шивы, то он ушел в лес, а Господь Брахма всегда поглощен аскезой и медитацией. Остальные полубоги во главе с Индрой не отличаются особой доблестью, поэтому тебе нечего бояться. Purport by His Vangas A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kamsa's ministers told Kamsa that all the exalted demigods had fled in fear of him. One had gone to the forest, one to the core of the heart, and one engaged in tapasya. Thus, you can be free from all fear of the demigods, they said. Just prepare to fight.
Комментарии о божественной милости Шрилы Прабхупады. Советники Камсы сообщили ему, что в страхе перед ним все главные полубоги разбежались. Один отправился в лес, другой спрятался в сердцах йогов, а третий совершает тапассию. «Поэтому тебе нечего бояться полубогов», — сказали Камсе его советники. «Просто готовься к сражению». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The chapter is entitled The Atrocities of King Kamsa. Krishna has been born. Kamsa is very much afraid this person will kill him. И вот эта глава называется «Злодеяния царя Камсы». Кришна рожден, и Камса очень боится этого. Durga Devi herself has appeared before him Дургадеви сама лично явилась перед ним and said that person, yes, he's already born, he's going to kill you. Он сказал, что та личность, которая должна убить себя, она уже рождена. So then Kamsa became very much struck with wonder. И Камса был очень удивлен, поражен, Because the prophecy from the sky, поскольку предсказание с небес, a portent was, it said the eighth child would kill him, but as far as he was concerned, this was the eighth child, so he's very surprised. предсказание было таково, что 8-й ребенок, он убьет себя, и вот это был рожден, и вот это и был тот самый 8-й ребенок, поэтому он был поражен. That even the demigods are telling lies. Он сказал, что даже полубоги, они говорят ложь. And then he began to feel sorry for his sister because he killed all of her children. И он начал сожалеть, что он убил всех детей своей сестры. So he apologized profusely and set them free. И вот он, Vasudeva and Devaki. он сожалел, он извинился и освободил свою сестру и ее мужа Васудеву. So then when he next day when he saw his ministers, Но на следующий день, когда он встретился со своими министрами, he told them what had happened. он рассказал им, что произошло. But they said, no, don't lose heart. They encouraged him, carry on, carry on. Но они сказали ему, ты должен продолжать то, что ты делаешь. They said, don't worry, we'll kill all the children in the neighborhood who were born within the last 10 days. Мне сказали, ты слишком размягчился, и не беспокойся, мы убьем всех детей в округе, которые были рождены в течение последних 10 дней. You're very powerful. The demigods can't do anything against you. Ты очень могуществен, и полубоги ничего не могут сделать против тебя. They just talk a lot, but when it comes to actually fighting, they're not so good. Они просто говорят очень много, но когда дело подходит к сражению, они не могут хорошо сражаться. Because the main demigods, Vishnu, don't worry about Vishnu. He's in the core of everyone's heart, of the yogis. Он сказал, не беспокойся о самом главном полубоге, о Вишну, поскольку он уединился в сердцах йогов. So don't worry about Vishnu. Не беспокойся о Вишну. And also Lord Shiva, don't worry about Lord Shiva. He's gone to the forest. Также не беспокойся о Господе Шиве, поскольку тот ушел в лес. Meditating there in Mount Kailash. Он медитирует на горе Кайлаш. Lord Shiva sits under a tree. It's in meditation under a tree, a banyan tree, which is 800 miles high. Господь Шива медитирует под деревом баньяна, которое 800 миль высотой. If I remember rightly. And the same width. И такой же ширины. It's very cool there. Ему очень хорошо там. And not much light. Там немного света и прохладно. There's not even the birds don't go there. Даже птицы туда не летают. So it's a very, very good place for his meditation. И это очень хорошее место для его медитации. Don't worry about Lord Shiva. Не забудь о Господе Шиве.
And Lord Brahma also, Господь Брахма также. he's always engaged in austerities and meditation. Он постоянно занят аскезами и медитацией. He was engaged in, when Lord Brahma appeared, he had to, the first thing when Brahma woke up one fine morning, and he was sitting on a lotus in darkness. И вот когда Господь Брахма явился одним прекрасным утром, он нашел себя на лотосе в полном темноте. So he was thinking, where am I? How did I get here? И он подумал, где я и как я сюда попал. What's going on? Что вообще происходит? There's no one here. Никого нет. Just his lotus. Просто вот этот лотос. So now I'll have to naturally find out what's going on. И, естественно, я должен узнать, что же происходит. Right? That's what we would do, right? If you suddenly woke up in a strange place with nothing, no one and nothing around. Это как раз то, что бы сделали и мы, если бы мы вдруг проснулись в неизвестном месте и никого бы не было вокруг. You immediately start asking questions. Мы сразу бы стали задавать вопросы. Who am I? What is this place? Что это за место? Где я? What's going on? Что вообще происходит? Our nature is chit. Наша природа — это чит. The soul is Satchit Ananda. Душа — она сат-чит ананда. That chit is full knowledge. Чит — это полное знание. Nothing. You can know anything you want in spiritually. С духовной точки зрения вы можете знать все, что вы хотите. Because you're the same consciousness as the whole spiritual world. Поскольку вы обладаете тем же сознанием, что и весь духовный мир. So there's no ignorance there. Там нет невежества. Of course, Yogamaya is there. Конечно, там присутствует йога-майя. When the Satchit Ananda, they work like the modes of nature. One is prevalent and the others are down, and another one becomes prevalent. Сачитананда, она работает точно так же, как и три гуны материальной природы. Когда одна преобладает, другая в это время уменьшается. So that's the ambience in the spiritual world. И вот такова обитель в духовном мире. And whichever guna is present, whichever quality is present, И какая гуна преобладает, какое качество преобладает, then that kind of consciousness, that kind of activity, that kind of thing will be the thing to focus on at that particular time. и вот это сознание, эта деятельность, это будет то, на чем будет все сфокусировано в этот момент. So when the chit, shakti, that chit is permanent, И вот когда чит-шакти преобладает, then everything you see is marvelous. то все выглядит прекрасным. How everything's functioning. Вы понимаете, как все работает. There's no lack of understanding of anything, Не хватает недопонимания чего-либо. except for when Yogamaya is there for to covering all of the living entities. За исключением того момента, когда йога-майя вмешивается и покрывает все живые существа. So that there can be variety and pastimes going on. Для того, чтобы было разнообразие игр. So because we're being in a dark place and nothing around, then it's just like almost like being unconscious. И если мы находимся в темном месте без знания, то это все равно, что мы находимся без сознания. You're conscious, but there's not much to be conscious of. Вы находитесь в сознании, но осознавать не так много. So all Brahma was conscious of was his body and a lotus. И вот Брахма, он осознавал свое тело и лотос. So what's going on? И он думал, что происходит. The same thing. That's why we always ask questions. И именно поэтому мы всегда задаем вопросы. In the human form of life anyway, the other forms of life, lower forms of life, the consciousness is too covered. По крайней мере, в человеческой форме жизни. В более низких формах жизни их сознание очень покрыто. They only have four questions. У них только 4 вопроса. Where is food? Где еда? Where is shelter? Где прибежище? How to defend?
Как защищаться? and where is enjoyment. И где наслаждение? These are the four principal questions, Это 4 основных вопроса, which they're just busy with all the time. И именно с этим они заняты все время. But the human can go beyond those four things. Но человек может зайти дальше этих 4 основных вещей. So then, therefore, you can express your consciousness in different ways, like in art, philosophy. Именно поэтому вы можете проявлять свое сознание разным образом, например, в форме философии или искусства, Music, музыка. all these kind of how to arrange society. Вот в всех этих разных областях, как можно организовать общество, How to manipulate the energy to make wonderful things. как можно управлять энергией, чтобы создавать удивительные вещи. So that's what we like. That's what we have to use, that consciousness. Именно для этого мы используем свое сознание. And depending on the modes of nature which are prevalent, or the modes of nature which you're known by, then you utilize. You have more utility and less utility according to how far from ignorance to goodness you are. You have more or less use of that facility. И в зависимости от того, под каким влиянием гуна вы находитесь, какая гуна более преобладает, то есть в зависимости от насколько вы покрыты невежеством или во всем этом спектре до гуны благости, то вы можете больше использовать свои возможности. The conditioned soul is always dissatisfied with his state of existence. Обусловленные души всегда не удовлетворены в своем положении, в том, в котором они существуют. More or less always. Больше или меньше. Right? Is anyone completely satisfied here? Don't want anything. Кто-нибудь из находящихся здесь полностью удовлетворен, ничего не хочет? Don't want anything. Completely satisfied. Вы полностью удовлетворены? Вам больше ничего не нужно? Yeah. Yeah. Вот Yeah. I bet you. Now you just wait for a few minutes. Нарада Муни спросил, что вот прямо сейчас, вот в данное мгновение, он сказал «да», и Панкаджангхри ответил «подожди несколько мгновений». Then your belly will pull you somewhere, right? И ваш желудок, он вас утащит в другое место. So it's not satisfied for very long. You can't be satisfied for very long in the material world. В материальном мире вы не можете быть удовлетворены очень долго. So therefore, we got to ask these questions and make arrangements how to not meet that difficulty. Именно поэтому мы должны задавать эти вопросы и устраивать все таким образом, чтобы не встречаться с этими неприятностями. How we can avoid the difficulties. Как мы можем избежать этих сложностей? And how we can bring those things close that give us pleasure. И как мы можем приблизить те вещи, которые приносят нам удовольствие? So this is the struggle, the hard struggle for of trying to be free from the laws of nature. И вот это и есть та самая тяжелая борьба в попытке освободиться от влияния трех гун материальной природы. Not to be free, to control them. Не то чтобы освободиться, но контролировать их. So that's why it's called the hard struggle. Именно поэтому это и называют тяжелая борьба. We're struggling hard to try to write off all the problems and get pleasure. Мы пытаемся избавиться от всех этих проблем и получить наслаждение. But of course, the illusion is that the soul can't be satisfied in matter. Но иллюзия такова, ведь душа, она не может быть удовлетворена в материи. So there's no end. Поэтому нет этого конца. There's some temporary relief. Есть какое-то временное облегчение. Right? You get a little relief in the Bhagavatam class. Вы получаете облегчение, когда вы присутствуете на классе Бхагаватам. Not always, right? Но не всегда. Even when we're trying to get some relief chanting japa, there's so many things trying to come in, right? И даже когда мы пытаемся получить облегчение, когда мы воспеваем святые имена, так много вещей пытается прорваться. Durga is relentless. She doesn't stop. Дурга-деви, она никогда не отдыхает, она не останавливается. So therefore, there's always that quest. There's always that question, because the intelligence is developed. You can ask, what is the purpose of?
all Именно this. поэтому всегда возникают вот эти задачи. Поскольку вы обладаете интеллектом, вы постоянно пытаетесь что-то разрешить. What is it I'm looking for? Что же я ищу? Where is that place where there's no problems? Где же это место, где нет проблем? Where is that place you don't have to work hard to struggle? Где же это место, где не нужно работать так тяжело? Where is that place where you're always happy? Где же то место, где мы всегда счастливы? Where your friends never let you down Когда друзья вас никогда не обманывают и не предают. and never go away? Они никогда не уходят. That's what we want. Eh? Это как раз то, чего мы хотим. So this is an indication because that's the consciousness or the place that we came from. Поскольку это сознание того места, из которого мы пришли. And the spiritual world is like that. Духовный мир, он таков. There's no ignorance, there's no struggle, there's no hard work. Там нет невежества, там нет тяжелой работы. Of course, everyone works, everyone does something, Конечно, все делают что-то, все работают. but they don't have to. Но это не так, что они вынуждены. No, because the clashes that we find in the material world, they're absent there. Hunger, thirst, sleep, lamentation, they're all absent there. Все вот эти обусловленности, вот этот голод, эта усталость, жажда, все это отсутствует в духовном мире. Here, this body, this earth, water, fire, air, basically, it's very vulnerable. И вот это тело, которое состоит из земли, воды, воздуха, огня, оно неустойчиво. It demands constant maintenance. Оно требует постоянного поддержания. Right? Every day you have to bathe it once or twice, you have to feed it twice or thrice, you have to sleep it, you have to empty it, so many things, daily. Вы должны 2-3 раза в день его покормить, оно должно отдохнуть, его нужно помыть, и оно постоянно требует, и это нужно делать каждый день. And to get all the things that will keep you healthy and comfortable, you have to work. И для того, чтобы получать все, для того, чтобы быть здоровым и чувствовать себя комфортабельно, вам нужно работать. But in the spiritual world, you are your body. Но в духовном мире вы и есть это тело. But that body is spiritual body. It doesn't suffer deterioration like these. Но это тело, это духовное тело, и оно не разрушается. It doesn't appear, grow, sustain, dwindle and vanish. It doesn't do that. Оно не является, оно не поддерживается, не растет, потом не разрушается и не исчезает. So this is why we're struggling in the material world, because we don't want all these things to happen, but we can't help it due to time. Именно поэтому это приносит так нам много беспокойств в материальном мире. So everyone really looking for the same solutions. Именно поэтому все ищут ответы на те же самые вопросы. So this is the logic Это логика, that the spiritual world exists. подтверждающая, что духовный мир существует. And you exist there with family, friendship, society, love. И вы существуете там с друзьями, со своими любимыми, с обществом, с семьей. Otherwise, why are we trying to recreate it here? А иначе почему мы пытаемся воспроизвести то же самое здесь? You can't prove the existence of the spiritual world to anyone else. Вы не можете подтвердить существование духовного мира никому. It's an individual realization. Это личная реализация. But it's pretty good logic that every single person, normal person, is looking for these things. Но это просто логика, поскольку каждое индивидуальное живое существо ищет эти вещи. Why is that? Почему это так? It would indicate that there is an existence like that. Это подтверждает то, что существует подобное существование. Because that's what every person, every nation they're striving for. Именно как раз то, что каждая личность, каждая национальность, она ищет. And the religionists, that's their goal. When they're frustrated here, they want to go to that heavenly world where these problems aren't there. И религиозные люди, когда они разочаруются здесь, в материальном, это то место, которое они ищут, это райское место, это их цель. So that's the fact. So then, like Lord Brahma, all he could see was a lotus, so he said, well, where does the lotus come from? И вот когда Господь Брахма увидел, что вот есть этот лотос, и он подумал, откуда же возник этот лотос. There was only one way for him to go, that was down. И единственный путь, куда он мог отправиться, это вниз. So he climbed down the lotus stem inside. И вот он стал ползти внутри этого стебля лотоса For thousands of years. в течение 1000 лет.
And he thought, well, not getting very far here. I wonder if there's any end. И он далеко не уполз, он видел, что конца нет. Then he became frustrated. И он очень разочаровался. Just like we're trying to make a nice, comfortable situation in the material world, but we can't hold it. Even if we get it, we can't hold it. So this frustration is there. Так же, как и у нас. Мы пытаемся устроить какое-то хорошее, комфортабельное место здесь, в этом материальном мире, но мы не можем это состояние удержать, и мы чувствуем разочарование. But because he was desperate, но поскольку он очень хотел этого, and frustrated, и разочарован, and feeling hopeless, и чувствовал себя безнадежным, in other words, materially fatigued, другими словами, материально устал, then the Lord, in the form of sound, и тогда Господь в форме звука gave him some advice. порекомендовал ему. Tapa. Он сказал: тапа. You performed some tapasya. Тебе нужно совершать тапаси. So then what's the tapasya? He couldn't do much. There's nothing, right? There's no water to standing. There's no sun to fires to burn. Put yourself in the summer. То есть, какую тапасию он мог совершать? Воды не было, чтобы в ней стоять. Солнца также не было, чтобы подвергать себя вот этому жжению. There's no fasting, because there's no food there. Он не мог даже поститься, еды не было. So then he sat down. И вот он уселся. And what's he going to meditate on? И на что ему нужно было медитировать? He only knows one thing: a lotus and a stem. Все, что он знал, это лотос и его стебель. So I guess he just sat down as a blank. Наверное, он сел просто в пустоте. That was his tapasya. And then that became the Yuga Dharma of Satya-yuga. И вот это, такова была его тапасия. И это стало юга-дхармой Сатья-юги. That became the process. Это так начался этот процесс. Sit down, Садиться, do nothing. ничего не делать. But then Krishna reveals, you can see me in the heart. И потом Кришна проявляет, что мы можем увидеть его в сердце. This is my form. You meditate, and this is what it looks like. You picture that till it actually manifests. Он проявляет вот эту форму, на которую тебе нужно медитировать, чтобы она проявилась. Anyway, so don't worry about Lord Brahma. That was in the beginning. И это было в самом начале. But even now, Lord Brahma in Brahmaloka, но даже сейчас Господь Брахма на Брахмалоке, every day he goes to there's a Svetadweep near Brahmaloka, a spiritual planet. Там есть духовная планета Шветадвипа, в духовном небе, where the Lord Vishnu resides with 1,000 heads. Там, где Господь Вишну обитает с тысячами голов. And Lord Brahma goes to see him. И Господь Брахма направляется туда, чтобы встретиться с ним. Lord Brahma has an asana like a lotus. У Господа Брахма есть асана в форме лотоса. So he sits on that lotus. И он садится на этот лотос. Then the Lord speaks to him. И Господь говорит с ним. He tells him about creation, like he did in the beginning. Он говорит ему о творении, точно так же, как он это сделал в самом начале. And he tells him about bhakti. Он также говорит ему о бхакти. And then when Brahma's heard that, then he repeats it again to make sure that he's got it right. И когда Господь Брахма, он слышит это, он повторяет для того, чтобы убедиться, что он все понял правильно. And then he comes back to his own planet and starts to administer those instructions. И потом он возвращается на свою планету, и своим министрам он говорит о том, что он услышал. So he has to come back and contemplate also. И ему также нужно возвращаться для того, чтобы понять это. So don't worry about Lord Brahma. Поэтому они говорят: не беспокойся о Господе Брахме. He's engaged in meditation and austerities. Он занят медитацией и аскезами. And Vishnu, he's in the hearts of the yogis. А Вишну, он в сердцах йогов. So nothing to worry about. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. All the others, from Indra down, don't worry about them. You can defeat them easily. А все остальные, начиная с Индры и так далее, вообще не думай о них. Ты можешь победить их очень просто. Even Lord Vishnu, даже Господь Вишну, when he appeared in the boar incarnation, когда он явился в образе вепря, Varahadev, как Варахадев,
this Lord Vamana is speaking this to Bali. Vamandev is talking to Bali and Maharaj. Ваманадев говорил об этом Бали Махараджу. Brahman is also an incarnation of the Lord. Ваманадев — это тоже воплощение Господа. So he's come to flatter Bali Он пришел для того, чтобы заигрывать с Бали, because he's going to ask for some charity. поскольку он хотел попросить у него пожертвования. 3 steps of land. 3 шага земли. So there he's glorifying the dynasty of Bali. И вот он начал прославлять династию Бали. He said, your Hiranyaksha was so great. Он сказал, Хираньякша, он был так велик. But eventually he was killed by the boar incarnation, Vishnu, and the boar incarnation. Но он был убит Вишну в образе вепря. The fight was very fierce. Сражение было очень бесстрашным. But finally Vishnu managed to kill him. Но Вишну, он все равно смог убить его. But after, when Vishnu returned back, Но после того, как Вишну вернулся, he was contemplating how how did I kill that Hiranyaksha? он начал думать о том, как же я убил этого Хираньякшу. Only with great difficulty. Это было очень сложно. And Vishnu was feeling very, what's the word? He was very, not proud, something like that. He was feeling very pleased, very proud that, I actually managed to kill that big demon Hiranyaksha. И Вишну, он действительно чувствовал гордость, что мне удалось убить этого демона Хираньякшу. Of course it wasn't. We know he just gave a slap and killed him. Ну, конечно, это было не так. Мы знаем, что он просто дал ему пощечину. After they had a good fight. После того, как они хорошо посражались. But anyway, that's what he says. So don't worry about Vishnu. He's not so great. Поэтому они говорят ему, не беспокойся о Господе Вишну, он не настолько уж и велик. And even if he is, но даже если он и велик, he's in the hearts of the yogis. Он находится в сердцах йогов. Hiranyakashipu was looking for him. Хираньякашипу искал его. He searched everywhere. He couldn't find him. Он искал его везде, он не мог его найти. He thought therefore he must be dead, but he was hiding. Actually hid in the heart of Hiranyakashipu. И он подумал, наверное, тогда он умер, но на самом деле он прятался в сердце Хираньякашипу. So he's looking everywhere, whole universe. He couldn't find him because he's hiding inside his heart. Он смотрел везде, он обыскал всю вселенную, не мог его найти, поскольку тот находился в сердце Хираньякашипу. So even Vishnu, he's afraid. Даже, смотрите, Господь Вишну, он боится. But anyway, these others from Indra, don't worry about them. А все другие, начиная с Индры, вообще не думай о них. Nothing to fear. Нечем бояться. Krishna explains the demonic mentality in the Bhagavad Gita. Кришна объясняет демонический менталитет в Бхагавад-гите. That I have killed so many enemies, and the other enemies I will also kill. Как они думают, я убил столько врагов, и других врагов я тоже убью. And then I'm perfect, powerful, and happy. Я совершенен, я могуществен, и я счастлив. This is how the demons feel. Это то, как чувствуют демоны. Because they're very not so broad-minded. На самом деле они не широкомыслящие. Thinking, and as we heard previously, King Kamsa himself was given this philosophy. Those in bodily consciousness, they're bewildered. Мы слышали же ранее, как ту философию, которую представлял Камса, что те, кто находится в невежестве, они полностью запутаны. В материальной концепции жизни они полностью запутаны. So then the ministers preached to him like this. И вот министры проповедовали его таким образом. Then he got back again into that. With their association, he got back into that. Yeah, let's go for it. И вот из-за общения с ними он снова вернулся к своему настроению. Да, давайте будем это делать. So this is the problem of the mode of passion and ignorance. You
the mind can't stay steady. Вот это и есть проблема тех, кто находится в гуне невежества и страсти. Ваш ум неустойчив. That's why it's recommended we come to the mode of goodness. Именно поэтому рекомендуется подняться до гуны благости. Because the mode of goodness is an easy platform to practice devotional service. Поскольку с платформы гуны благости намного проще практиковать преданное служение. In the mode of goodness, there's less there's more satisfaction in the mode of goodness. В гуне благости больше удовлетворения, There's more knowledge, there's more humility, больше знания, больше сострадания, more tolerance. больше терпения. So then they can, in the mode of goodness, the modes of nature are not so turbulent. И когда вы находитесь в гуне благости, другие гуны влияют на вас не так сильно. Our goal is to engage in devotional service to Krishna И наша цель — занять себя в преданном служении Кришне and his devotees. и Его преданным. That's all. That's the goal of life. И это и есть цель жизни. That's the purpose of life. Это предназначение жизни. And of course, in the beginning, the love is not there. The ultimate end is that we want to experience that love of Krishna. Конечно, в самом начале любви не присутствует, поскольку конечной целью является ощущение вот этой любви к Кришне. So the love is realized through service. И вот эта любовь, она реализуется через служение. You perform your service to Krishna Вы совершаете свое служение Кришне favorably, в благоприятном настроении. and that develops into love. И это развивается в любовь. If there's no ulterior desires. Если у вас не присутствует каких-либо других желаний. So this act of devotional service, the acts of devotional service, И вот это действие преданного служения, 64 items in которое включает в себя 64 элемента, 9 main items, 9 основных, beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archan, etc. которые начинаются со Шраваном, Киртаном, Вишнусмараном и так далее. When we're doing that, that is what we're doing. We're putting ourselves in contact with the spiritual world. И когда мы занимаемся этим, мы помещаем себя в контакт с духовным миром. With the following the instructions of the Krishna has given to his devotees. Следуя наставлениям, которые Кришна дал своим преданным. So then, when you're engaged in devotional service, you're engaged with the spiritual energy. И когда вы занимаетесь преданным служением, на самом деле в этот момент вы контактируете с духовной энергией. So that is doing the work. That is doing the purification. И как раз это и очищает нас. And giving us the adhikar to appreciate spirituality. И дает нам адхикару, при помощи которой мы можем оценить духовность. So that's all we have to do. И это все, что нам необходимо делать. Endeavor to engage in devotional service with enthusiasm and determination. Прикладывать усилия для того, чтобы заниматься преданным служением, не останавливаясь, и с энтузиазмом. And patience. И терпением. So that's the magic. That's how it works. И вот в этом и есть та самая магия, то, как это работает. So what the problem is all these other things from the modes of nature come in our mind or in our senses and demand attention. Но проблема в том, что приходят другие вещи от чувств и ума, которые требуют нашего внимания. Then we have to break. We don't have to, but we do. We break the service, and we address the modes of nature. И мы останавливаем наше служение и обращаемся к гунам.
So that's our experience. That's why we can't be, unalloyed devotees. Это и есть наш опыт. Именно поэтому мы не можем быть беспримесными преданными. So that's it. There's the sadhya, svadhya, and sadhya. The goal and the means to the goal, they're actually the same. И поэтому и наша цель, и наше действие, они не отличны. So, in the beginning, we think the goal is we're performing the acts to actually purify ourselves. В самом начале мы совершаем какие-либо действия для того, чтобы очистить нас. Which that's a fact. It does. И, конечно, это факт, это делает. But that's not the goal. Но это не является нашей целью. The goal is when you're purified. Но когда мы очищены, Then you serve Krishna with your heart, with your mind. вы начинаете служить Кришне своим умом, своим сердцем. Without any other motivations. Без каких-либо других мотиваций. So that means it purifies you of those rajas, tamas. И это очищает вас от влияния раджаса и тамаса. And also the sattva. И также от саттва. So that's why it's recommended, the mode of goodness is recommended that one can be, you can execute your spiritual activity more peacefully. Именно поэтому и рекомендуется находиться в гуна-благости для того, чтобы вы могли заниматься своей духовной практикой более спокойно. See, and conversely, the demons, they're never satisfied, they're not tolerant. Но в противоположность этому демоны, они никогда не удовлетворены, они нетерпимы. They think it's by their own prowess. Они думают, что при помощи своих собственных усилий they can get what they want. они могут получить то, чего они хотят. But for the devotees, we know it's not our own prowess. It's a process of service which is not different from Krishna. That is the ability. That is the ability to. That gives us that connects us with the spiritual world. Но как преданные мы понимаем, что это не наши усилия, это тот процесс, который дал Кришна, при помощи которого мы можем приблизиться к духовному миру. So we don't have to worry about adjusting the externals like the demons. Поэтому мы не беспокоимся о том, чтобы адаптировать внешние вещи, то, как это делают демоны. We just have to. In the beginning, you have to tolerate the externals. В самом начале мы должны просто терпеть это влияние внешних вещей. Without stopping to address the externals. Не останавливаясь, не обращая внимания на внешнее влияние. That's what passion and ignorance does. Это как раз то, что страсть и невежество делают. But the demoniac people or materialists, they rely on the externals because they think themselves the doers. Но материалисты и демоны, они очень сильно зависят от внешних вещей, поскольку они думают, что они те, которые действуют, они действующие. But the devotees, they understand the process of devotional service. That is the doer. Но преданные понимают, что именно процесс преданного служения — это он действует. That is the ingredient that purifies and spiritualizes. Это тот самый ингредиент, который очищает и одухотворяет. So as much as we can continue this different services throughout the day without interruption, then one will advance very rapidly. И в зависимости от того, насколько долго вы сможете заниматься преданным служением в течение дня, не прерываясь, то настолько быстро вы сможете прогрессировать. So the process is actually quite simple. Процесс на самом деле очень прост. In other words, we're performing service under direction of the sadhu, guru. We're performing service under direction of a Другими словами, мы продолжаем служение под руководством гуру, шастру и садху. And we're dependent on the result from Krishna. И мы понимаем, что результат, он исходит от Кришны. Krishna's there in the medium of service.
Поскольку Кришна, он является вот этой средой служения. So that's the difference between a deva or the spiritualist and the materialist. В этом и есть разница между духовными людьми и материалистами. But according to the modes of nature, then the more one is inclined to ignorance and passion, then the more further one will be away from this understanding. Но в зависимости от того, насколько более сильно вы находитесь под влиянием гуны страсти и гуны невежества, настолько далеко вы и будете от этого, от этой реализации, от этого понимания. It's all about me, my happiness, my power. Поскольку остается только я, мое могущество And my strength. и моя сила. That's the estimation of the demons and materialists. И вот это есть определение демонов и материалистов. But the devotees think it's just I'm endeavoring best I can to serve the Lord, but it is a service that will give the results. Но преданные понимают, что я занимаюсь себя настолько, насколько я могу в преданном служении, но результат придет от служения. The Krishna says you have a right to act, to perform your duty, but you have no. But the rewards are dependent on me. You have no right for the reward. И Кришна говорит, у тебя есть право выполнять свои обязанности, но результат твоих действий не принадлежит тебе. Something like that. Bhagavad Gita tells. Это из Бхагават-гиты. You have to follow duty, but the result it depends on Krishna. Вы должны выполнять свои обязанности, но результат приходит от Кришны. So this is the difference between different mentalities between the asuras and the devas. И в этом и есть разница в менталитете между асурами и преданными. So the Kamsa, after that experience with Durga, he become a little more sober. После того, как у Камсы был опыт общения с Дургой, он стал более серьезен. As soon as he was back into that bad association, Но как только он снова получил плохое общение, it didn't take long, and he was right back into his old demoniac mentality again. это не заняло долго времени у него, он сразу же вернулся к своему плохому менталитету. So therefore we should always avoid asat sangha, we should avoid the association of those materialists. Именно поэтому мы должны всегда избегать асатсанги, общения с материалистами, And associate with the devotees. и общаться с преданными. Shrimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Харе Кришна. В этом стихе Камса, он обращается к советникам, и они советуют ему негативные вещи. И Панкаджангхри прабху в лекции сказал, что Брахма, он медитирует, практически общается с Кришной, и получая ответы от него, и при этом он возвращается к себе обратно, и потом у него там тоже есть советники. То есть хочется понять тогда, для чего ему советники, если он получает ответы от Кришны. Here in the text, we know the Kamsa, he comes to his ministers to get advice. And you also told, like, Brahma, he goes to on Shvetadvipa and get all knowledge from Krishna. Then he's coming back and he also have, different ministers. Why does he need ministers, Brahma? Why Brahma, he need ministers, advisors, if he can get all knowledge from Krishna, from Vishnu? He does. He does get knowledge from Vishnu. Да, он получает знания от Вишну. Every day he goes. Каждый день он направляется к нему. According to Bhagavatam-rita. Если в соответствии с Брихат Бхагаватамритой. And why does he need ministers? Why does he need? Ministers. Brahma. Brahma? Well, he's got the whole universe to give that knowledge to. Ему необходимы министры, поскольку у него есть вся Вселенная, в которую он должен распространять знания. How will he do it without ministers? Как он может это делать без министров? So the demigods are the ministers. И его министрами являются полубоги. So they get everyone to follow this knowledge, apply the knowledge. И он рассказывает министрам, как они должны использовать это знание.
Not clear. It's not clear. Thank you for the class. Мы услышали, что надо подниматься на гуна благости, чтобы начать свой путь в Кришна-сознании. Но вот мой вопрос в том, в первой главе Бхагават-гиты Арджуна какой же гуной находился? Потому что Прабхупад говорит, последнее предложение в комментарии, вот такая же личность можно получить трансцендентальное знание. You mentioned that we should move to the mode of sattva if you want to practice devotional service. But what about Arjuna? Under what influence, what guna he was? Because the Prabhupada in his commentary saying this type of person can perform devotional service. This kind of person can Perform, mentioning Arjuna. And what under, No, it's recommend. Mode of goodness is recommended. Wasn't easy for Arjuna. Гуна благости, она рекомендуется. Для Арджуна это было непросто. Took a lot of convincing. Его пришлось убеждать. How are you going to remember Krishna? Как я могу помнить о Кришне? They're screaming. Там кричат, Elephants are screaming. слоны кричат, Astros are exploding. астры летают, взрываются, There's blood. кровь. You got to be quick. Вам нужно очень быстрым быть, Missiles coming at you. поскольку в вас целятся. You got to take an arrow, put it on your bow, draw it back. That invoke the demigod with mantra. Вам нужно брать стрелы, вставлять ее в лук, призывать полубогов для того, чтобы зарядить эти стрелы мантрами. How are you going to remember Krishna? Как вы можете помнить о Кришне? Can't. Невозможно. But he's doing it for Krishna. Но он делал это для Кришны. Now he's just concentrated on the art, the science. Сейчас он сконцентрировал на науке. He's practiced. That's why they practice. Он практиковался. He's taking arrow from his quiver, Он брал стрелу, put it on the bow, drawing. помещал ее в лук, натягивал. If it's a special astra, then he invoked the devata. Если это какая-то особая астра, то он призывал полубогов. The devata will actually appear on that astra. И полубоги являлись на этой астре. Then he knows that's more or less going to be successful. И он знал, что тогда, скорее всего, это достигнет успеха. But otherwise, when he's killing the normal soldiers, Но в тот момент, когда он убивал обыкновенных солдат, he said he was so fast. говорится, что он был настолько быстр, You couldn't see when he was taking the arrow, when he was fixing it, when he was pulling it back, and when he was releasing. His arm was like a wheel. невозможно было понять, когда он брал стрелу, когда он стрелял, когда помещал его. Говорилось, что его рука была подобна колесу. And that's practice every day, practice for years and years. И это благодаря практике, которой он занимался в течение многих лет. It's like a machine gun. Он был подобен автомату. And a mile and a half in front of him, all those soldiers he could kill. Перед ним 1,5 мили он убил всех солдат. So how are you going to remember Krishna doing all that? И как вы можете помнить о Кришне, когда вы этим занимаетесь? Huh? But Krishna was with him on the chariot. He just telling Krishna, Well, go that was this a way. great advantage. Krishna was right in front of him. Конечно, это была большая удача. Кришна был прямо перед ним. But still, he couldn't deviate. He couldn't look at Krishna when he was doing this. Но в то же самое время он не мог смотреть на Кришну, когда он занимался. He trained. Он был натренирован. When they were shooting the bird in the tree, the wooden bird, Когда они стреляли по деревянной птице, которая была на дереве, then who was it? Drona. Drona was teaching them Дрона их учил, archery. учил их стрельбе. Then he told Bhima, you see the bird? Yes.
Он спросил у Бима: «Бима, ты видишь птицу? Aim your arrow. Нацелься». He said, what do you see? Что ты видишь? He said, I see the bird. Он сказал: «Я вижу птицу». What else you see? Что еще ты видишь? You see the tree branch? He said, yes. Видишь ли ты дерево? Да, вижу. What else? He says, Yudhishthira is here, Arjuna is there. Он сказал: «Вот я вижу, что здесь Юдхиштхира, здесь Арджуна. Okay, put your bow down. Положи свой лук». So he went through the Pandavas like that. И все пандавы попробовали. When it was Arjuna's turn, Но когда была очередь Арджуны, he said, aim the bow, aim the arrow. он сказал: «Положи стрелу, What do you see? целься, что ты видишь?» He said, I see the bird. Он сказал: «Я вижу птицу». No, he said, do you see the bird? He said, do you see the tree? He said, no. Он спросил: «Видишь ли ты дерево?» «Нет». Did you see Yudhishthira? No. «Видишь ли ты Юдхиштхиру?» «Нет». He said, what do you see? He said, I only see the neck of the bird. И он спросил: «Что же ты видишь?» «Я вижу шею птицы». He said, release the arrow. «Выпускай стрелу». And his hairs were standing on end. So he's concentrated now. И вот он так был сконцентрирован. So he's not seeing anything else, he's just seeing what he has to. Он не видел ничего, кроме того, что он должен был видеть. So you're not going to think of Krishna, И вы не будете думать о Кришне в этот момент. but you're doing it for Krishna. Но вы делаете это для So Кришны. Krishna's there, you're doing it under his instruction. Но Кришна присутствует, поскольку вы выполняете это под его руководством. So overall it's for Krishna. For himself, he didn't want to do it, fight, Он делал это для Кришны. Для себя лично сражаться он не хотел. seeing the material result. It's not going to be good. Он не хотел получать вот этот результат. But for Krishna, he did it. Но для Кришны он это сделал. But anyway, that was an extreme example. Но так или иначе, это был экстремальный пример. Then we can't say, well, Arjuna was a great soul and that was a different time, Krishna was there. Для того, чтобы мы не говорили, что Арджуна — это такая великая душа, и Кришна там был, и время было другое. But look at the conditions. Но посмотрите на те условия, в которых они находились. Just think you're in a battlefield, how much adrenaline is going. Представьте, что вы на поле сражения, сколько адреналина по телу. The missiles are flying. Any moment, you know you're going to get it. Стреляют вокруг, вы знаете, что в любой момент могут попасть и в вас. Just imagine, adrenaline is there. Представьте вот этот уровень адреналина. So it's difficult. Это очень сложно. So that was the situation in which Arjuna surrendered to Krishna. И это та ситуация, в которой Арджуна предался Кришне. So we can't complain. И мы не можем жаловаться. Oh, this or that. Вот здесь вот это, там вот то. So many family problems. В семье столько проблем. Don't have the right service. И служение у меня не то. So how can you complain? Как вы вообще можете жаловаться? It's like Prabhupada is a acharya also. Как Шрила Прабхупад, который наш ачарья. What he did, Что он сделал? he did everything himself. Он все это сделал сам. Collected money, bought paper, put it on a rickshaw, took it to the printers, Он зарабатывал деньги, покупал бумагу, грузил ее на рикшу, wrote the books, написал книги, did the proofreading, проверял, begged the money to print it, зарабатывал деньги, чтобы потом это печатать. carried the books, went and sold them. Сам лично нес потом эти книги, потом сам уже их продавал. How can you complain? Как вы можете жаловаться? Too cold to go on Sankirtan. Так холодно на Санкиртану выйти. So that's a chariot. They do. So for the example is there. They set by their example that under any condition they're going to serve Krishna. И вот ачарьяне показывают, что в любом положении, в любой ситуации можно служить Кришне. So that's why they're great. That's why they're acharyas. Именно поэтому они так велики, именно поэтому они и ачарьи. So your service, you may have a service where you've got to use your intelligence and mind. Возможно, у вас есть служение, где вы можете использовать свой ум и свой интеллект. Say you're doing accountant. Положим, вы бухгалтер. How can you remember Krishna when you're doing the accounts? Как вы можете помнить о Кришне, когда вы делаете все эти расчеты? But the idea, you're doing it for Krishna. The result is for Krishna. Но идея в том, что вы делаете это для Кришны, и результат для Него. But if you can remember Krishna while you do it,
lucky, fortunate, first class. Но если вы можете даже в этот момент помнить его, то вы очень удачливы, вы первоклассный. Krishna advised Arjuna, remember me and fight. Кришна, он посоветовал Арджуне: помни обо мне и сражайся. So as much as we can remember Krishna, that's to our credit. Но настолько, насколько мы можем помнить Кришну, это идет нам в кредит. So you're lucky, so lucky. You have no big violent service to perform. И вы очень удачливы, у вас нет такого служения, в котором вы должны применять насилие. Still, it's not easy, Все равно не так просто. right? Так ведь? What we can tell, we don't know what will happen tomorrow. What we can tell, we don't know what's going to happen tomorrow. No, but it's not going to be like Arjuna. Да, конечно, мы не можем сказать, но все равно это не будет как у No one's going to Арджуны. ask you to kill their grandfather. Никто не попросит вас убить вашего дедушку. But just the conditional nature, we've been so many births, believing we're the doers, the controllers, the enjoyers for so long, we just can't give it up. Но мы настолько обусловлены, это в нашей природе. В течение стольких жизней мы считали, что мы действующие, что результат принадлежит нам, что мы не можем поэтому мы не можем оставить этого настроения. So that's our problem. И это наша проблема. Even Lord Chaitanya's servant, Krishnadas, Даже слуга Господа Чайтаньи, Кришнадас, he wanted to go to some kirtan mela, он хотел отправиться на Киртан-мелу. and Lord Chaitanya said, "Don't go." И Господь Чайтанья сказал ему: не ходи. But he thought, "What's the harm? It's kirtan." Он сказал: в чем проблема? Это же Киртан. So then he got captured by this, tantrics. Он сказал, что тебя Хатахас. поймает тантрик. So he was a personal association, personal instruction. Said he didn't get it. У него было личное общение, у него были личные наставления, но он все равно не понял. That's what it means, conditioned soul, is we're in a difficult position. Это вот и значит вот это обусловленные души. Мы в очень сложном положении. The hard struggle for existence. Это тяжелая борьба за существование. Then you got to tolerate that, then practice your spiritual life. Вы должны терпеть это и практиковать преданное служение. You got to worry about your eating, sleeping, enjoying and defending. Plus, on top of that, you got to make a priority your spiritual, or spiritualize everything. Помимо того, что вам нужно думать о еде, сне, обороне, наслаждении, вам еще нужно заниматься духовной практикой и сделать ее приоритетом. It's not the place you come to practice spiritual life in the material world. Материальный мир — это не место, где вы можете практиковать преданное служение. It's just, you're swimming upstream Вы плывете против течения, when you practice spiritual life in the material world. когда вы занимаетесь духовной практикой в материальном мире. The forces are always there, 24/7. Вот это давление, оно всегда 24 часа в сутки. So everything's difficult. Здесь все против вас. It's difficult for Arjuna, it's difficult for us. We're living in the holy Dham, no demons here, only pure, pilgrims and devotees. Это было сложно для Арджуны, сложно и для нас, несмотря на то, что мы живем в Святой Дхаме, и здесь кто? Только преданные и паломники. The 5 most favorable things, Здесь присутствует 5 наиболее благоприятных вещей. still we struggle. Все равно мы It's always a struggle. чувствуем беспокойство. Therefore, you have to tolerate that, be tolerant, Именно поэтому необходимо терпеть, and be patient, быть терпеливым and be determined. и быть целенаправленным. Even though everything is always against you in the material world, Несмотря на то, что в материальном мире все против вас, you still have to be enthusiastic on top of that. вы все равно должны быть энтузиастичными, несмотря на все это. Not an easy thing. И это непросто. Be tolerant, patient, determined, and over that, you got to be enthusiastic. Быть целеустремленным, терпеливым и помимо всего этого еще и энтузиастичным. Krishna didn't ask us to come here. Кришна же не говорил вам приходить сюда. It's our fault. It's our foolishness. Это наша собственная глупость. You want to get out, you got to pay the price. Если вы хотите отсюда выбраться, придется заплатить по полной. You can't blame anyone. Мы не можем никого обвинять. Krishna says it's difficult. It's temporary. It's very difficult here. Кришна говорил, здесь сложно, здесь все временно. Anywhere. Top to bottom. В любом месте, сверху до низу. From Brahmaloka down. От Брахма Локи вниз. Difficult. Сложно. It's made like that. Он это так сделал.
Haribol. Jai. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.